This is the second part of Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. Let's review the conversation for this unit. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same speed as the speaker. Ready? Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? En la plaza, señor. ¿Está muy lejos la plaza? No, mire. En la próxima esquina doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuándo sale usted para Fajardo? Salgo pronto, como en 10 minutos. ¿Y cuánto cuesta? 75 centavos, señor. Muchas gracias. De nada. In the conversation, the Puerto Rican lady begins her directions to Dave Scott with, "At the next corner." Listen. En la próxima esquina. Repeat. En la próxima esquina. En la próxima esquina. After telling Dave at what point he's to turn, the Puerto Rican lady tells him to turn left. Listen. Doble a la izquierda. Listen again and repeat. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda. Turn to the right is... Doble a la derecha. Repeat. Exercise 5. You will hear some directions in Spanish. Say them in English during the pauses. Then you will hear the correct response. Doble a la derecha. Turn right. Doble a la izquierda. Turn left. En la próxima esquina, doble a la derecha. At the next corner, turn right. En la próxima esquina, doble a la izquierda y en la calle 8, doble a la derecha. At the next corner, turn left. And on 8th Street, turn right. En esa esquina, doble a la izquierda. At that corner, turn left. In her directions to Petty Officer Scott, the Puerto Rican lady also tells him, Siga directo por esa calle hasta el final. which means continue straight ahead down that street to the end. Listen again and repeat. Siga directo por esa calle hasta el final. Siga directo por esa calle hasta el final.
You may also hear the word derecho, to mean straight ahead. Listen again and repeat. derecho, derecho. Siga derecho por esa calle. Siga derecho por esa calle. Down that avenue is, Por esa avenida. down that highway is, Por esa carretera. listen and repeat. Por esa avenida. Por esa avenida. Por esa carretera. Por esa carretera. Exercise 6. Listen and repeat. Siga derecho por esa calle hasta el final. Siga directo por esa carretera. Siga directo por esa avenida hasta el final. Siga derecho por esa calle y doble a la izquierda en la avenida Ponce de León. Doble a la izquierda y siga derecho hasta el final. Doble a la derecha y siga directo por la calle Cristo hasta el final. If you don't understand what a person is saying, say, No comprendo. I don't understand. Listen again and repeat. No comprendo. No comprendo. Again. No comprendo. If a person is speaking too fast and you want him to slow down, say, Más despacio, por favor. slower, please. Listen again and repeat. Más despacio, por favor. Más despacio, por favor. Again. Más despacio, por favor. Exercise 7. You are going to hear some directions given in Spanish. Say them in English during the pauses. Siga derecho por esa avenida. Continue straight ahead down that avenue. Siga directo por esa calle. Continue straight ahead down that street. Doble a la derecha y siga derecho por esa carretera. Turn right and continue straight down that highway. Doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Turn left and continue straight ahead down that street to the end. En la próxima esquina, doble a la derecha y siga directo por esa avenida. At the next corner, turn right and continue straight ahead down that avenue. En la avenida Barbosa, doble a la izquierda y siga derecho hasta la carretera.
On Barbosa Avenue, turn left and continue straight ahead to the highway. Siga directo por esa calle hasta la plaza y doble a la derecha. Keep going straight ahead down that street to the plaza and turn right. At the plaza, when Dave spots the public car that goes to Fajardo, he goes up to the driver and asks him, ¿Cuándo sale usted para Fajardo? "When do you leave for Fajardo?" Listen and repeat. ¿Cuándo sale usted para Fajardo? ¿Cuándo sale usted para Fajardo? If you want to find out when the public car gets to its destination, Fajardo, for example, you would ask, ¿Cuándo llega el carro público a Fajardo? "When does the public car arrive in Fajardo?" Listen and repeat. Llega. Llega. ¿Llega el carro público a Fajardo? ¿Llega el carro público a Fajardo? Now say, ¿Cuándo llega el carro público a Fajardo? ¿Cuándo llega el carro público a Fajardo? if you're in the San Juan metropolitan area, you may wish to use the buses to get around. Not a bad idea, since the fare is relatively inexpensive and you won't have to bother with parking problems. Unlike the flexible schedule of public cars, the bus schedule is a little more reliable. To ask, "At what time?" say, ¿A qué hora? listen again and repeat. ¿A qué hora? ¿A qué hora? To ask someone, for example, "At what time does the bus leave for Bayamón?" you would say, ¿A qué hora sale la guagua para Bayamón? listen and repeat. Para Bayamón. Para Bayamón. La guagua para Bayamón. La guagua para Bayamón. ¿A qué hora sale la guagua para Bayamón? ¿A qué hora sale la guagua para Bayamón? While in San Juan, you might also wish to take a sightseeing trip on the ferry, which in Spanish is, La lancha. listen and repeat. La lancha. La lancha. Exercise 8. Listen and repeat the following questions about departure and arrival times. ¿A qué hora sale la guagua para Bayamón? ¿A qué hora llega la lancha a Cataño? ¿Cuándo sale el público para Luquillo? ¿Cuándo llega la guagua a Carolina? ¿A qué hora llega el público a Humacao? ¿A qué hora sale la lancha para San Juan?
Exercise 9. Now you're going to practice asking for departure and arrival times. For example, if you hear, La guagua para Río Piedras. say, ¿A qué hora sale la guagua para Río Piedras? and if you hear, La guagua a Río Piedras. say, ¿A qué hora llega la guagua a Río Piedras? you will then hear the correct response. La guagua Carolina. ¿A qué hora llega la guagua Carolina? If you say, ¿Cuándo? instead of, ¿A qué hora? it is also correct. La lancha para Cataño. ¿A qué hora sale la lancha para Cataño? La guagua Bayamón. ¿A qué hora llega la guagua a Bayamón? El público a Ceiba. ¿A qué hora llega el público a Ceiba? La lancha para San Juan. ¿A qué hora sale la lancha para San Juan? El público a Naguabo. ¿A qué hora llega el público a Naguabo? In response to Dave Scott's question, ¿Cuándo sale usted para Fajardo? when do you leave for Fajardo? The driver says, Salgo pronto, como en 10 minutos. which, as you know, means I leave soon, in about 10 minutes. The driver may include the passengers in his statement about departing, since they would all be going together, and say, Salimos. meaning we leave, or we are leaving. Listen again and repeat. Salimos. Salimos. Exercise 10. Listen and repeat the following sentences. Salgo pronto. Salimos pronto. Salgo en 10 minutos. Salimos en 10 minutos. Salgo como en 5 minutos. Salimos como en 5 minutos. Salgo pronto, como en 10 minutos. Salimos pronto, como en 10 minutos. Exercise 11. Say in Spanish the following English sentences. I leave in about 5 minutes. Salgo como en 5 minutos. We leave soon. Salimos pronto. I leave in 10 minutes. Salgo en 10 minutos. I leave soon. Salgo pronto. We leave in about 5 minutes. Salimos como en 5 minutos. This concludes the second part of Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. The next audio tape concludes this unit.